Hujambo na karibu kwenye makala mengine ya ukulima mazao bora, and we are still at Chepchebo Rural Development Farm, na leo tunafanya mambo ya beekeeping. There is so much naweza kujifunza kutokana na hii, na tutaweza kujiunga na expert ambaye ataweza kutueleza zaidi kuhusiana na mambo ya beekeeping. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa John Kitilik. Nafanya na AIC Chepchebo Rural Development Center. Nafanya kazi kama supervisor, na pia nafanya kazi mambo na kukuza nyuki ama kufanya ukulima wa nyuki. So nataka nishukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu tumekuja hapa hivi na watu wa Imani Radio ili tuweze kuzungumzia mambo na ufugaji wa nyuki na jinsi wakulima watafanya hiyo kazi ya nyuki. Ndio. Na ningependa tu uweze kutambulisha wakati tunafanya ukulima wa nyuki, ni kitu gani mtu hasa huwa anaangalia kabla hajaanza kuingia kwenye farming? Asante sana. So tunapofanya ama tunapotaka kuanzisha ukulima wa nyuki, kuna mambo mengi ambayo lazima tuangalie. Sehemu ya kwanza, lazima uwe na shamba. Lazima uwe na shamba ambao umetenga ili uweze kufanya hiyo ufugaji wa nyuki. Na shamba lenyewe lazima liwe na msitu. Kwa sababu nyuki ni wanyama ambao wanatumia sana sana mambo na maua. So pasipo kuwa na msitu ama pasipo na mti ya kutoa maua, sehemu hii haitakuwa mzuri. So lazima kuwepo na msitu ambao imetengwa ili iweze kusaidia nyuki iweze kupata hiyo maua. Juu maua ni asali. Yeah. Na wakati mtu ashapata piece of land, naangalia kwamba nyuki wetu wameweza kuwa na makao. Hizi nyumba za nyuki zinatengenezwa vipi? Asante. Nataka nianze kwa kusema ya kwamba tunapotaka kufanya ufugaji wa nyuki, kuna aina nyingi ya msinga. For example, kuna ile msinga ya zamani, the local, na kuna ya kisasa ambao inaitwa Kenya Topper Hype, na kuna ingine inaitwa Langstroth. So kwa sababu tunataka kufanya ukulima wa nyuki iwe pesa ama biashara, lazima tuangalie ile msinga ambayo itatusaidia, na pia kila mtu anaweza kufanya hiyo kazi, kwa sababu ukulima wa nyuki ni kila mtu lazima afanye. We say it is gender equity. Kila mtu afanye, iwe wa mama iwe wazee, lazima wafanye nyuki. Kwa hivyo ile ya zamani ilikuwa ngumu kwa sababu watu walikuwa wanapanda miti juu na kuweza kupunga pale, lakini hii ya kisasa kama for example Kenya Topper Hype, kila mtu anaweza fanya. Juu unaweza nunua, it is accessible. Unaweza nunua na pia unakuja kususpend. So Kenya Topper Hype inapatikana kwa sababu inauzwa. Na ndani yake inakaaje, kama inasaidia kwa ukulima huu anyway, tuseme jinsi wakati itafika saa ya kuproduce ama kuharvest, venye inakuwa affected na jinsi inafanana? Okay, asante. Kwa nini tunaitwa Kenya Topper? Kwamba hii msinga ukiangalia ndani iko na pass. So kwa China Kenya Topper Hype iko na pass. So ukisha leta una suspend, unaangisha na kuanzia ground mpaka juu, lazima iwe mita 2 from the ground mpaka mahali imekuwa suspended. Juu ukiweka chini saiti, kuna wanyama ambao wanakuja kuangamiza. Kama ile inaitwa anepacha. Anepacha ni mmoja wao wa wanyama ambao wanaharibu misinga yetu. Kwa hivyo lazima tuweke suspension ili hiyo mnyama akikuja kutaka kufunja hiyo msinga ina swing, inatingisika. So haitakuwa na stability ya kuweza kuharibu hiyo msinga. Na sasa mtu tayari asha set, ameamua ni nyuki atakuwa anaweza kufuga ili aweze kutengeneza asali. Hawa nyuki wanatoka wapi? Tayari ashapata mzinga, amekuja amesuspend venye inafaa, nyuki huwa wanatolewa wapi sana? Asante sana. Nataka niseme ya kwamba kuna ile nyuki inaitwa wild bees. Na kuna wale ambao they are docile, ambao ile inaletwa. Sisi kama Waafrika ama in Kenya in general, niseme ya kwamba most of our bees ni wale ambao ni wild.
So kama ni wale wild, tuko na msinga ingine ndogo ambao tunaweka kwa mti juu. Juu nyuki inapitanga juu ikitembea ama ikitafuta msinga. So tunaweka juu hiyo msinga inaitwa catcher box. Ni ya kutrap piece ambayo ina move, wale moving piece. So ikisha kuwa trapped hii. So ukiona kama imeshika, unaleta sasa kwa ile msinga ambao iko intended ya kuweka nyuki. And then unakuja kutoa ile bars yenye iko kwa ile catcher box na unatoa ile yenye iko kwa msinga, and then you replace kwa ile bars ambayo iko na nyuki. Na unaweka ndani pamoja na nyuki. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kuleta nyuki kwa msinga. Hiyo ni njia moja. Njia ya pili, nyuki pia utafuta nyumba nzuri. So iko na ile piece ambayo inaitwa scouting piece. Wale scouting piece wanatoka ama wale wameabscond kutoka ile misinga ingine, wanatafuta nyumba nzuri. So wale messengers wanatumwa, wakishapata nyumba wanarudi kusema kwamba mahali fulani tumepata nyumba nzuri. And then wale piece ambao wamekaa mahali na queen ndio wanakuja sasa. Kwa sababu nyuki hawawezi tembea peke yao. Nyuki wanatembea na queen. Hiyo ndio mama ambao ama ni supervisor ya msinga mzima. So kumaanisha nyuki wanakuwa na lugha yao. Wanakuwa na lugha yao ya kusema kwamba tumeona nyumba nzuri mahali fulani, let us go there. Alafu sasa tayari usha set up, nyuki wamekuja wamesettle. Ni jinsi gani mkulima mwenye sasa ameamua anataka kuifanya hiyo biashara yake anaweza kuwa maintain wasihame juu sasa kama hakuna msitu kama iko kweli na kuna maua ama chakula ambayo watakuwa nakula na maji, nini kinafanyika pale? Okay, asante. So unapo anzisha msinga, lazima uone ya kwamba sehemu ambao umeweka, nimesema lazima uwepo na mti. Number 2, sehemu hiyo lazima ifungwe juu kuna wanyama ambao watakuja kuingia ndani. Na wanyama wakiingia ndani, nyuki ni hatari kwa wanyama. Pia iwe mbali na sehemu ya kuishi, makazi ya watu. Juu nyuki wakati wa kiangazi wanajaribu kuingia kwa nyumba ya watu wakitafuta maji. So lazima yawe mbali, almost 50 meters away from the households. Number 2, lazima kuwepo na maji. You need to provide water. Kama wanyama wote ambao wanahitaji maji, nyuki wanahitaji maji. Kama una source of water, and then lazima uchengee ile vitu inaitwa water traps. So that by the end of the day unawaletea maji na unawamwagia kwa hiyo trap. Na pia nyuki wanaweza angukia kwenye maji. Unatafutia vijiti unaweka kwenye maji ili waweze kufloat naye, waweze kutoka. And then number 2, ili uweze kumaintain your apiary ama msinga yako. Wakati wa kiangazi, kama hakuna maua, hakuna chochote, you can provide sugar syrup, sugar solution. So that waweze kujimaintain at that time, waweze kupata ile, waweze kujilisha na pia kuchukulisha ile watoto yao. Sasa wakati wa kiangazi lazima chakula mkulima lazima aweze kuprovide chakula wakati wa kiangazi. We call it tide period. Hiyo ndio wakati ambao kuna maua. Kama sehemu yako ya apiary haina miti kama hizi za kienyeji ama nini, kama mkulima wa nyuki lazima upande mti yenye ina produce flowers, ile yenye inatoa maua. You plant them along the fence, ama unaanza kupanda miti kama avocado, kama maembe, kama oranges, such trees, even if they are fruit seedlings, ina produce flowers for those trees. Na after sasa ushafuga nyuki wako, wamekuwa wakipata constant maji, wamepata hiyo chakula, ni kitu gani ingine huwa inafanyika kuhakikisha kwamba una maintain nyuki wako waweze kuproduce asali ya kutosha? Another issue ni kutunza. When we talk about management, ni kwamba kama ushafunga, kama ushatayarisha msinga yako iwe tayari, uwe ukitembelea, ufanye kitu inaitwa inspection. Juu kama ushafunga na kuyaja, kuna wanyama ambao wanakuja kuingia ndani na kuishi, kufanya huko ndani iwe kwao. So usipokuwa
mkulima ambao you are serious with your work, utakuta ya kwamba by the end of the day hayo mzinga yote ya wanyama wameishi ndani, kama vile squirrels, barbarians and rats, rodents wanaishi ndani. So lazima ukuje, maybe you keep it a period of 1 month, unakuja fanya inspection. Unakuja kuangalia mbona hii mzinga haina nyuki. Unaangalia ndani, kama wanyama wameishi ndani unaanza kutoa na kufagia iwe safi. Make sure that your hives are clean ili iweze kuattract bees. Number 2, kama wanyama kama rodents wameishi ndani, hakikisha kwamba umekuja kusafisha, unatoa na kuweka, unasugua na ile wax. Unafanya painting, unasugua na wax ili iweze kuleta hiyo harufu. Unasugua ndani iweze kuleta harufu yenye ambayo ina attract bees. Na sasa tuseme nyuki wameingia kwenye mzinga, inachukua muda gani ndio uweze kupata ile asali? Hiyo inachukua a period of kama ile well colonized hive. It takes all a period of 3-4 months. Asali itakuwa tayari. And then another thing ya kudetect ya kwamba asali imejaa, unakuta nyuki zingine zimeanza kutoka nje. Huko ndani iko imejaa. Unaona tu the behavior of the hives. Kama hii unaona hii sasa inapunguza hapo, maanisha kuna kitu ndani, kuna chakula. So huwa inatoka kwa sababu ya nafasi ama ni kwa sababu inalinda juu asali iko ndani, sasa ulinzi lazima iwe kubwa. Sasa hivyo ndio mkulima anaweza kujua kwamba iko tayari. And then during inspection pia unaweza hata inspect yenye iko na nyuki. Juu uangalie wamepigia upande gani. Sio kutoa asali, kuchunguza tu kujua kwamba hawa nyuki wamechenga kiasi gani. And then itakusaidia kwa ujue hiyo nafasi imebaki inaweza chukua miezi mingapi na iko namna gani, how active is that hive. Okay. Alafu sasa after mtu ameweza kumanage hive yake hivyo vizuri, ameweza kuhakikisha kwamba hakuna wanyama ambao wamekuja kuharibu, tuongelee mambo ya harvesting. Tayari shaona behaviors ya nyuki, wamejaa nje, wanajua tayari mambo ya harvest. Harvesting huwa inafanyika vipi na mtu kuwa anajipanga namna gani? Kama nyuki yako imekuwa tayari, imekuwa right, kuna equipment ambao mkulima anatumia, kama vile nguo ya kupaa, inaitwa piso. Hiyo unapaa, iko na ile fail ya kuweka kichwa na unafunga, na iko na apron unaweka na unapaka mbuti yako. And then from there lazima uwe na container. Under that container pia uwe na kisu. Kuna kitu naitwa hive tool ambao ukishapiga pale unatumia. Kuna smoker. Smoker is a container ambao unatoa ile nyasi makapu ama sawdust unaweka ndani na unaweka moto. And then unapulizia. Unapotaka kupulisa, unapulizia kwenye milango ya nyuki kwanza. Ukishapuliza moshi kwa milango, the first thing ya nyuki, ile reaction ya kwanza ni kwenda kuprotect the queen. All bees wanaenda kuzunguka the queen. Then inakupatia allowance. So wakikimbilia kwenye queen, unaanza kupuliza kwa hiyo mapati juu. And then from there unatoa mapati. Unatoa hiyo hive tool na konga. Mahali ambao unasikia kuna uzito, hapo ndio mahali kuna asali. Then unatoa hiyo pass one by one. Ukiona hiyo haina asali unarudisha. Ukiona yenye iko na asali unatoa hiyo asali kwa kisu, unakata. Unatumia kitu inaitwa pea brush kutoa nyuki kwanza. Mpaka hiyo asali safi imepaka bila nyuki. Then unakata, unaweka container, unafunga. Unasonga hivyo ambao unamaliza hiyo kazi. Ukishamaliza then you rearrange. Unaanza kupanga hiyo pass. Ile yenye iko na combs unaweka mbele huko. Ile yenye haina combs inakuja on your side. So that ile process ya kuchenga ina flow. Unaona? And then from there unafunga na unafunga vizuri. Then you just go. So nyuki si kuhamishwa, wanahamishwa kwanza. Uwezi hamisha nyuki. Wao wako wakiprotect the queen. Because the most important person kwa hiyo hive ni queen. Without queen there is no colonization. Kama hakuna queen, hakuna kazi, kwa sababu ya yeye ni
organizer ya kila kitu. Oh. Na sasa after harvesting, mtu amechukua hiyo precaution measures yote, wameweza kuvuna vizuri. Hapa hivi Cheptebo kuna value addition ambayo inafanyika kwa ajili ya nyuki. Unaweza kututake through hiyo process yote? Yeah. Kama ushafuna asali yako, from there ukishaweka kwa ndoo, umehakikisha kwamba hakuna anything iko clean, hakuna nyuki yenye imekupia ndani, hakuna wale watoto wako ndani, the honey is pure. Then from there unapeleka kwa factory, and then from there unatafuta sufuria mbili, ile kubwa, unakisha moto, unamwaga maji kwa ile sufuria kubwa, and then ile medium sufuria unamwaga asali ndani yake, and then boiling degrees should be 60. Should not be above 60, should be 60 degrees. Ukisha mwaga asali, then ile maji moto ina hit the top sufuria, then hiyo asali inaanza kuyeyuka. Ikisha yeyuka nao, unaanza kurudisha kwa ile container, alafu ile ya chini sasa umefunga kitambaa chako, then turn it upside down, iweze kulalia kwa hiyo kitambaa, and then ina strain polepole for maybe a day or 2 days. Ikisha kuisha sasa, unakuja kufanya packaging. Ile wax yenye itabaki kwa juu, tunairudishia ile ndoo yake ya kwanza, and then from there ile ya chini iko na tap, iko na tap. Sasa unafungulia kwa hiyo tap, and then unapima kwa ile the required quantity, kama ni hapo kilo, kama ni 250 grams, like that. Yeah, the training method. Yeah. That is the method ambao tunatumia as per now, as we move forward. Yeah. Na after mshatengeneza hivyo, mambo ya packaging umesema ile kwa according to amount. Yes. Is there any other thing yenye kwa mnafanya kuhakikisha kwamba mna preserve the asali ili iweze kupelekwa sasa to the market? Kama tulishaweka kwa those containers, hiyo containers iko na levels yake ambao tumeandika Cheptebo. And then our marketing strategy tunatumia kama nyinyi sasa radio station to market our products. Number 2, asali doesn't require preservatives because it has its own preservatives. Yeah, it has its own preservatives in nature. Hata asali zamani watu walikuwa wanaweka asali kwa mtungi na inakaa mpaka inakuwa crystallized. So that means asali is not perishable. Si perishable. Yeah. Na kwa hivyo venye umeweza kuongelea hiyo crystallization, mara nyingi watu wakiwa pale kwenye supermarket wakifanya shopping, wao wanasema kuna ile asali fake, alafu sasa kuna ile imetoka kwa nyuki. Mtu anaweza kuidentify vipi? Unajua asali original inaonekana hata ukishika hivi, ukitilt hiyo container, haiwezi songa mbio, inasonga polepole. Lakini ile saturated, ukitilt hivi inakimbia juu, imeongezewa sukari na maybe some water. So hiyo tunasema this is saturated. Hata test peke yake unasikia kuna kitu imeongezewa. Lakini yetu kama Cheptebo ni ile original, ile natural honey. We have never added anything, it is not saturated. Yeah. So mtu ataangalia tu consistency. Anaangalia tu consistency, na unajua asali inatoa color according to the flowers. Kuna ile white na kuna ile ukiangalia ni somehow dark hivi. So asali inatoka inatokana na different colors of the flowers. Yeah. Okay. Na wakati bado tunaongelea mambo ya bee keeping, apart from asali, kuna any other byproduct yenye mtu anaweza kupata from kufuga nyuki? Asante. Tukiongelea nyuki, tukiangalia nyuki tunaona 3 things. One, tunaona environment. Kwamba tunapofuga nyuki pia tutakuwa tumesaidia environment. For example here, tunaona miti iko intact. Tume protect the environment ama bado? Tume protect. And then number 2, byproducts ya asali ni nyingi. One, tukiwa na wax. Hiyo wax tunaweza turn into different things. One, tunaweza turn into candles. Tunaweza turn into palm oil. Tunaweza turn kwa mafuta ya kujipaka. So it has several byproducts. Yeah. Na sasa ya hapa kwa mnapeleka wapi?
for now, because we have started in a little way, I think we will stand from wax. Tutaanza na wax kwanza. Yeah, as we move forward. Yeah. Okay, sasa kuna changamoto ambayo huwa mnapitia katika ufugaji wa nyuki, ama kuna changamoto gani mkulima ana expect kupitia, ama kama kuna changamoto yenye anapitia, solution gani anaweza kupata? Asante sana. Nataka niseme vitu mbili kama tujapiga changamoto. Tunataka kuangalia economic benefits ya asali. Okay. Kwanza, manufaa ya asali ni kwamba ni chakula. Hiyo ndio manufaa ya kwanza. Manufaa ya pili, inasaidia our environment, biodiversity. Manufaa ya tatu ni kwamba in terms of economy inatupatia pesa. Ndio nataka niwaambie wakulima ya kwamba tunapofanya kazi yoyote, hata kama ni nyuki, lazima ufurahie. Uwe na ile kitu naita, you need to be passionate about what you are doing. Yeah. Usishike ile sisi Waafrika tunapenda kukusa kazi. Tunakusa hapa, ikifail tunakusa pale. Lazima tufanye kazi kwa kufurahia na tuone ya kwamba itatusaidia. Yeah. Alafu changamoto ya nyuki ama kazi ya nyuki ni kwamba watu wetu wengi hawajapata akili, hawajapata elimu. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Hiyo ndio sababu sisi kama Cheptebo tunataka kuaddress hiyo issue ya watu kuwa na akili na waweze kufanya kazi jinsi inavyotakikana. Changamoto la tatu wengine ni maji. Watu wanaweza kuwa na changamoto ya maji. Changamoto la tatu ni kwamba environment that we are in, hostile environment, inafanya nyuki wahame. Changamoto la nne ni watu kukata miti na kuchoma magaa. Tukikata miti na kuchoma magaa, nyuki hawawezi kupaki, watatoroka. Alafu labda changamoto la mwisho ama ile ya ni mambo, watu wamepanda maembe. Watu wamepanda nao, watu wanafanya agriculture. Wanapiga dawa. So tukipiga dawa ile kali, tunawaua nyuki. We reduce the population of our bees. Yeah. And then kama hawatakufa, wataleta hiyo dawa kwenye misinga. And then hiyo dawa ile quality ya asali itaenda chini, because itakuwa na ile inaitwa nini, itakuwa intoxicated. Asali itakuwa intoxicated, na kwamba tukitaka kuuza, watu wakiangalia wataona ile dawa kwenye asali. Hiyo ndio ile changamoto ambayo inaendelea kusidi sasa hivi. So our advice to our people ni kwamba watumie dawa ambayo si kali sana. Ile inaenda pamoja na environment. Okay. And then maybe marketing also is another issue to our people. Yes. Watu wakitengeneza nyuki, labda watakosa soko ya kuuza sana. So it is our plea kwa wale ambao wanahusika na mambo na nyuki kwamba soko itaputwa. Yeah. Okay, so out of experience hata hivi, market kwenu imekuwa changamoto ama kuwa mnaona namna gani when it comes to kuuza asali? Yeah. Market wetu haichakuwa changamoto sana, because tumekuwa na watu ambao wanatuambia Cheptebo tunataka asali. So hatuchakuwa na changamoto mingi. Maybe within the community wanaweza kuwa na changamoto, because hawatakuwa na accessibility ya kuleta hata people outside. Na mnaona ni jinsi gani mnaweza kusaidia wakulima ambao wanapitia changamoto kama hizo? Yeah. Now kama tunapoangalia market, when our market will be wide, na our farmers wameadopt mambo na bee keeping. That is the moment we work together. Yeah, kwa cooperative society. Yes. Na wewe kama mtu ambaye umefanya hapa hivi for kampuni, mmekuwa mkiweza kuona the harvesting the product kama imekuwa ikiwasaidia kwa benefit, na how is it? Okay, asante. Kwa msinga moja ukisha harvest, kwa ile maximum ni 10 kilos. Under 10 kilos, 1 kilo huwa tuna ile well processed. 1 kilo tunauza at 750. So
Ukiwa na 10 kilos, hiyo ni kama 7,500 per hive. Yes. Then labda kama utakuwa na maybe 5 hives ama 10, utakuwa na 7,500. And then harvesting will be twice in a year. Kwa ile well managed hive beekeeping, in a year una harvest mara ngapi? Mara mbili. So kama ni 7,500 times 2, hiyo ni kama how much? 75,000. Yeah. No, not 75. Yeah. So 7,500 times 2. Yeah, it will be 15,000. Yeah. Itakuwa 15,000. So unaona mzinga moja. Hiyo nimesema 7,500 per hive, si ndio? Times maybe uko na 10 hives. Sio ni 75,000. Sasa hiyo 75,000 una harvest mara mbili. So it will be 150,000. Yeah. Okay. So ukichunga mzuri, ndio nilisema hapana fanya kazi ambayo hujui. Ukikusagusa kazi hautapata chochote. Unaona? Yes. Lakini kwa wale wakulima ambao wanafanya harvesting because of ignorance, hawana the knowledge and the idea ya kufanya harvesting. Wengine wanatumia nyasi. Wanawakisha nyasi na kutumia kama smoker. By the end of the day, hiyo nyasi ikianguka inaangukia nini? Kwenye asali. So wakati wa kufanya processing, hiyo small hiyo makaa ya nyasi itaonekana pia kwa containers ya asali. Hata kama umefanya packaging, wana settle under the ground ya bottle. So ina degrade asali. Inarudisha quality ya asali. So nataka kuambia kwamba unapofanya mambo na beekeeping lazima uwe na the required knowledge. Ili ufanye beekeeping na uproduce quality yani. Yeah. Ukikamilisha, kuna mawaidha gani unaweza kupatia mtu mwenye interested kufanya mambo ya beekeeping? Okay, nataka kuambia wakulima ya kwamba kama umekuwa na hiyo hamu ya kufanya ukulima wa nyuki, kwanza you need to be trained. Yeah. Get the required knowledge so that ile kazi ambayo unafanya you know what you are doing. Yeah. Because ukifanya nyuki pasipo kuwa na akili ya kufanya hiyo kazi, utakuwa unafanya kazi ya kukuzaguza. Lakini kama you are trained in, then what you are doing, you are likely to get something out of it. Yeah. So nataka niwaambia kwamba kama Jeteba we have a trainings ya beekeeping na haya yote ya ukulima kwa ujumla. Ya kuanzia maembe, machungwa, mambo na beekeeping, mambo na kuku, mambo na ng'ombe na yote. So ukikuja kwa training tunakutai tu 4,000 shillings for that one training. Na hiyo 4,000 itakusaidia kwa mambo na accommodation na training. So that one unapata certificate yako na utakuwa umeacquire knowledge. Na watu wanaweza kupata hapo kwa Yeah, sisi kama Jeteba tuko Elgeyo Marakwet County, Kerio Valley, on your way to Kabarnet. Tuko na signboard yenye inaonyesha sisi ni Jeteba when you are traveling along the Kerio Valley, unaelekea Kabarnet.